今日はクリギンチャンネルとコラボ、丸亀製麺を食べてみるよ。 Let's find out! こんにちは、全人類と友達になる男、僕がミスター富士です。そしてアナです。今日はスペシャルゲスト銀とクリスです。クリギンチャンネルとのコラボです。ありがとう。今日のテーマは食レポ YouTuber に食レポの仕方を教えてもらう。僕らもね、最近ご飯系のリアクション増やしていきたいなと思ってるんですけど、太りますよ。クリギンチャンネルさん、どんなチャンネルかというと、美味しくご飯をたくさん食べてみんなの食欲をそそってくれるっていう。今日は食レポプロであるお二人にどうやったら上手に食レポができるのか、実際に丸亀製麺に行って話を聞いてみたいと思います。頑張ろう、プロやって初めて言われたね。Let's do it. それでは行ってみましょう。はい、ということでお店に着きました。今からね、うどんオーダーしていきたいと思います。じゃあみんなでせーのでいこうか。はい、せーの。Ooh, it looks really good. じゃあ早速クリス先生。先生。食べ方を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。Okay. I don't know if I'm a sensei, but I do eat on camera every day. So, when doing a reaction, the most important thing to remember is you have to do it for the camera. Okay, so you look at the camera. It's best to look at the camera because people want to see that you're talking to them or okay. interacting with them. Yes. The things that I do is, number one, I don't eat for at least 12 hours before the meal. That way I come hungry. 大事ね。 Yeah, it doesn't make bad food taste good, Yeah. but it does make good food taste better. Yes. Okay. And then with the reaction, you have two things. We have words and we have gestures and facial expressions. Okay. And both are equally important because sometimes people watch YouTube and they can only see your face. Yeah. They don't hear the sounds. Yeah. And other people just listen to YouTube and they can't see you, so they have to hear. So both are equally important. Okay? And what you do is you take your feelings, your true feelings, and just make them easy to understand. And that's all there is to 一気 it. に全部言ったね。いけ Okay. るかな。こんなに作り込まれてるとは。まあ何回もやってきてだんだん分かってきたって感じ。Yeah, little by little. Just you learn it as you keep going. Okay. じゃあまずはクリスさんのはい食べるところを見せてもらいましょうか。はい。 Okay. じゃあ僕いつもの風にやっていいですか。ちょっといつも iPhone 使ってやるんですけど。Ooh, looks pretty good. はい。 All right, are you ready? 超美味しそうやね。 Here we go. Oh, that is so good. The noodles are springy and the firmness is perfect with a nice light, tasty broth. すごすぎて今鳥肌立った。いつもね動画で見させてもらってたやつに生で聞けたんでね。まあこれをアナが超えていくと。All right. じゃあ食べていきます。いただきます。いいですね。Okay. うどんですね。Gotta do my best so it doesn't slip away from the hash. Yes, they are very firm, but at the same time soft, and they give you this very chewy feeling when you eat them. とにかく美味しい。いいですね。
もう早速ものにしてますね。じゃあ僕らも食べますか。そうですね、いただきましょう。でちなみにお二人は何頼んだんですか？何うどんだったっけ？かけうどん。かかけうどん。あったかいやつ。そうそうそう。Right. 最近ね急に寒くなったもんね。これぶっかけでしたっけ？ぶっかけです、ね、ぶっかけのあったかいやつ。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。すっごいコシありますね。うんま。こんなに太いうどんって珍しくないですか？あんまりやっぱ大阪とかで選んで店入らないとないですよね、なかなか。美味しい。Can I say something? The only thing I would say is when doing this, so the first thing is the reaction and then the words. Okay? When Anna did it, she ate it and she smiled and she looked like it was delicious at first, and then she spoke. When you did it, when you first ate, you became really serious. So the first reaction, you eat it like this, and you went, and then you smiled. And so if people are just watching, all they see is, oh, which one is it? Is it delicious or is it serious? 大変勉強になります。申し訳ございませんでした。悲しいね。じゃあそれを踏まえて一度いやレベルハードルめちゃくちゃ上がるけど大丈夫かな。お願いします。まずリアクションね。そうですね。美味しそうな顔するっていうのが大事なんですよね、多分ね。Right. We don't lie. So if it's delicious, we just make sure everyone can understand by looking at us that it's delicious. 苦手こんな緊張したの初めてだ。YouTube でいただきます。ちょっと待って、食べ方もいくぞ。いただきます。ダメだな。僕は、プロデューサーでいきます。そうなんか本当に美味しいからどうやってみんなに言葉にしたら伝わるんだろうって考えちゃうんですよね。 Right. なんかこうコシが強くて麺が太くて味もそんなに強すぎない、でもすごい美味しいなって思うのをどれから伝えていいだろうって思ったら真面目な顔になっちゃう。考えたら分かんないんで出た順で言った方がいいです。うわ I had the same problem in the beginning, and I still do it sometimes when it's a brand new food and I want to say something really interesting or make it sound good. I'll eat it, and then I'm thinking, and while I'm thinking, my face becomes serious. And then it doesn't seem like it's so delicious, right? Right. So you have to, it's sort of the timing of it. Gin takes care of the technical side. So when we're doing it, right, when you film, you want to get people picking up the food or, you know, that picture is really important. And sometimes I'll forget. So I just like pick up the food and take a bite before we film it. And then we have to buy a whole new 乗ってないけど喧嘩になる。経過というかちょっとこうちょっとイラッとしてる動画めっちゃ綺麗にご飯のインサートみたいなのを撮るからあれはすごいプロフェッショナルだなと思ってあれいつも見てます。いかに近づくかみたいなところが大事かなと思ってるんですけど、食レポ増やしていくんですか？食レポ、アナさんからそうできたらいいなと思って日本にはもっと美味しいご飯いっぱいあると思うんですよ。 Right, exactly. That's the important point. In Japan, there's so many delicious foods. And it took me a while to learn that, right? I've only finally able to eat a lot of the Japanese foods that I couldn't eat before. And all we want to do is share that information with as many people as possible because they're missing out. There's just so many great foods that I want not only Japanese people that haven't tried it, but as many people from around the world to try these amazing dishes. 丸亀製麺の値段おかしい。なんか安い、 Right. 300円とかでうどん食べれるとかありえないと思う。だからいろんな国行ったけどそのタイの屋台とかそんなまあレベルの値段だから、 Right. 日本ってすごいなってやっぱ思う。さあアナさんってこうすすったりとかあんま抵抗ないタイプですか？
最初はめっちゃ抵抗しました。ああね。5にいれば5に従う。はいはいはい、ありますね。すごい難しいことは分かんないでしょ。Well, I don't know what she's saying. When in Rome, you do as the Romans do. When So in like Rome, when in do as- Japan, you do as the Japanese do. 5に入れたら、いただきまーす。あれアメリカンジョーク今聞こえたけどどこからやっぱまだなりきってないすすり音。ああ、ごめんなさい。いやいや、そういうことじゃない。Okay, then I have a question to the Japanese. So you have the tempura, right? Last time I went to a tempura place, they gave me salt, so that's why I put some salt in it. But I saw when we are taking our trays and our spoons, they had this thing like なんだっけ、天ぷら用ソースみたいな書いてた。And I took it and it's like, which one do you think is better? I was like, is there a rule to it? 分かってないな。あら、はい、教えてください。塩か、はいその天ぷらソースどっちがいいかってことを聞いてるわけでしょ。うどっちも楽しむんだよ。伊藤さん困るで答え困るやん、あれみたいに何食べたい？何でもいいよみたいな。つ。めっちゃ怒るやつ。食レポで言うんだったら、塩の方がいいですね。タレ系をつけると、カリって音がちょっと消えるじゃないですか。そのカリカリした音をマイクに入れたいんで、だったら塩の方がこう音が入るんで。なるほど。皆さんこれがプロの食レポ YouTuber です。多分塩かけてますよね、それ。はい。だからそれこうね、ちょっとピンマイク持ってんガリッとこう食べるところを言うと美味しそうに。クリスちゃんやってみる？ Let's see if I can make it. So I just take the mic, put it closer to my mouth, and I try to find the crispy part. Sometimes you can, sometimes you can't. But 言ってみる。はい。塩を少しかけて、下手な箸の使い方を見せて。Like this, right? おー、素晴らしい。うまっ。その一言で何とかしようとしてるよ。Are you supposed to drink the soup? Like with a それ spoon? で全然。I really like the taste of the soup as well. It's like really flavorful. 結構喋りながらやけどさ、ずっとカリカリなのがすごいね。何もコメントせずに食べきってしまった。What's the big culinary shock you had in Japan? do you want good or bad? Oh, I think they want good. The biggest shock for me recently was for the first time in my life, I could eat sea urchin. Oh, unagi? Yeah. No, uni. Ah, uni, sea urchin. Okay. Yeah. I had tried to eat sea urchin like 4 or 5 different times. Oh my god. And to the point where I couldn't swallow it, like that bad. Yeah. But then we went to a restaurant and it was on some fish and it was lightly grilled. I don't know why, but it was delicious. I was really, really happy. Oh, nice. What about you? What's your... So it's a similar story Okay. because we don't have a lot of how do you say seafood in my country. Oh, okay. We do have the Black Sea, but it's not close to where I live. Okay. So the best we have is like mackerel and maybe salmon that we eat often, and it's not that often that we eat it, right? Right. But Japan eats it a lot. What is ebi in English? Shrimp? Shrimp. Yeah, they have like shrimp and escargots and all these like weird seafood type of thing. And I could never eat them. But then I went to a trip to Hokkaido and I went on the ferry. We took this very fancy course meal. And that was the first time that I could eat a shrimp. And it's like, I can eat it, but I'm not a big fan of it. Right. But when I eat it on that ferry, on that course,
Like I actually really enjoyed it. I liked it. The only time I was able to eat seafood like properly was when I went to Hokkaido and got kaisendon, like a bunch of seafood over rice. Yeah. It was so good. I like especially the kani, the crabs. Yeah, the crab is really nice. お疲れ様です。お疲れ様です。It's really good. はい、ということで今日はクリギンチャンネルとのコラボということで食レポのね仕方を教えてもらいました。アナどうだった？とても勉強になりました。まあこれからね僕らも食レポの動画増やしていけたらいいなと思ってるので、すごくね今回勉強になったし、師匠と呼ばせてください。俺は呼べない。What do I say? いやいやって。いやって。はい、では僕たちクリギンチャンネルという名前で活動しています、食レポしたり家でなんか作って食べたり食にまつわる YouTube 動画を撮っています。よかったら検索してみてくださいね。お願いします。お願いします。概要欄にねリンク貼っときますので必ずチェックお願いします。で僕らのチャンネルと同じように英語と日本語どっちも字幕ついて英語の勉強にもなるんですごいおすすめです。大変ですよねあれ。時間がかかる。そうここすごい共有してるからその思いを。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録お願いします。